Yes, yeah. I work for Ramogi, Radio Ramogi. So we are both in media. Shock amekuwa kihandle social media DJ. And you know, that is the only legal DJ association that has ever existed. You know? So is there any approach? Nani hapa shaitafuta job kwa media station? Akanyimwa na hujui ni kwa nini unanyimwa. Uli approach. Ama nani akona question on how to approach or how to get or how to learn a radio station job or any other TV station. Nana na feel hajui akifika pale what to do, because let me tell you the truth. Most of us, and tukiongea DJ mimi najiingiza ndani because si ati mimi yangu ni ya Jupiter, yangu ni yetu. Most of us and DJs tuko na mentality fulani tofauti. Now the work of media is to inform. Right? Gazeti si ujua news mpya through gazeti. Si ujua what is happening. Ukiangalia mshene yote ukiangalia The Star on a Friday utaziona hapo. Ukiangalia mshene huyu artist alifanya nini, ukiangalia Standard Pulse pale utaziona. Sio? So the work of media is to inform. Well, if you are making a mix that is to be posted on a social media platform, let it be something that informs, si kitu ya kawaida. Now that introduces us to a world as a media DJ. Unajua DJ iko divided into 5 major groups, right? There is a club DJ, there is you Aram, and then there is a mobile DJ, there is a battle DJ where Jomfalme falls under. There is a bedroom DJ, a very funny term, There is a bedroom DJ, wakina lighter, wakina Demakufu alianzia hapo. And then there is a media DJ. If you find yourself in all these categories, deliver it tofauti. The same way utacheza ngoma kwa club, see the same utacheza wapi when you're battling. It's not the same way you'll play music when you're a mobile DJ or road show track. Road show track ikifika Kisumu, the music changes, right? Ikifika Mwea, the music changes. So it's upon you to know, nikifika high level, nimejipata kwa road show track, so I am a mobile DJ. So that means I will play music according to the audience. Nikijipata media, my work is to inform. So the reason why I'm not kucheza kwa radio station, I don't know. Again. But nikijipata club, then I can only play commercialized music. That is music that people know. So club DJs depend on media DJs. So that means in an industry where media DJs are melala, club DJs on a suffer. Because club ukienda kucheza ngoma hata kama ni noma aje na hawajui, wanashanga what's wrong with these guys. Tumeget kitu. Tunajaribu kuget kitu, si ndio? So the work of media is to inform. So nani hapa hapo na challenge? Nani ashajaribu kuandika proposal? Nani ashaandika proposal ika bounce? Hata mimi Ramogi niliandika proposal 5 years ago. I was sharing this with Ace 5 years ago. Walilenga, but time your proposal ilifika na walitafuta. I'm just sharing. Squeezy, most clubs iko interviews. And one day, we were discussing DJing all through kutoka Nairobi. That was a funny thing, by the way, yes. And I keep on asking myself one question. Apart from your music kwa laptop yako, mwenye club akikuuliza swali, niaje useme ulienda ukatafuta gig, si ndio? Au jamaa kuulize kwa nini? Nataka kucheza muziki, si ndio? Muziki nacheza. Wangapi hapa kuna question ya kujibu? Because these people are investors. An investor ni mwenye biashara. Akipeana 2,000 shillings anataka kupata return yao 2,000. Hakuna mtu anakupatia ndo. And to be honest, hakuna mtu anakupatia 2,000 shillings just for the sake of it. These people are investors. So let's also understand that huyu jamaa alichukua loan mahali akajenga na club, amechukua doa kaleta stock. So how many of us can answer that question? SW, umekuja kwangu nimekuuliza na mimi nataka gig leo. I want to play here. Nikuulize kwa nini? Do you have an answer? How many of us wako na jibu ya kujibu? Ama you will just walk away? Ukiulizwa kwa nini utajibu aje? Kabisa kuna klabu nilienda kutafuta kazi. Yes. Waliniuliza kwa nini nataka. Sasa si natafuta tu. Mimi kwangu mimi nitafuta wenye nitamjibu at least. Mimi nilimwambia nimeona hapo na klabu
kwa na kulingana na venye nimeona haina DJ naweza enda kuwa na entertainer mimi tunaweza jaja kiasi kuliko venye kuko alikupatia so ulipatia kitu hapo nafikiria ama ulipatia anasa alikuwa na ngoja utafute so what happened is you studied that club ukaona something that was missing si ndio but look at it chukua a DJing industry in Kenya today and figure out if most DJs wangeuliziwa swali wangejibu nini. Mini DJ. Because mini DJ. Oh, music is playing. Si ndio hii ni biashara ya mtu. Hii ni biashara ya mtu. Umekuja umeniambia Vic bana nipatie kile gari yako nataka kuwasha. Nitakuuliza kwa nini? What will you answer? So, najaribu kuhead wapi? We DJs as from today need to get that answer. The answer is there. The answer is there. Unaweza ambia msee ina very simple thing. Hii night inakufa. Nataka nikubuild hii night. Nataka ni build na hii, na hii, na hii, na hii. If we stop, you know most of us today, and I'll be very honest, it's very harsh but the truth, we have become liabilities instead of assets. And when you become a liability, ni rahisi sana mtu ajue away na wewe. Because that means unakula tu kutoka kwake lakini hauna manufaa. Tunaelewana? Ni kitu straight I hope unajaribu kuangalia the other side of the story. The other side of the story is kuna msee amebuild ameweka biashara na ni returns as much as kuna ni job but when you stop becoming an asset to someone and you become a liability, then huyo msee every time anaamka anafikiria mtu kutoka kwa hiyo place anafikirianga wewe. And that's where most of us as DJs tunaingia kwa mix tunaanza kusafa. Or if this guy gets a cheaper option, anafanya nini? Anakuondoa, si ni kweli? And that's where we found ourselves as DJs. So as we could discuss, because this is a boy, the man-to-man, my brother-to-brother discussion, let's figure how are we going to become assets in where? And one of them, Nilisema, create a WhatsApp group, add all these guys. Begin discussing. Nikiangalia page yako today, do I see a DJ or I see a comedian? SW akona 5,000 followers on Facebook, right? SW ushaipata job hata moja kwa hiyo kwa wase 5,000. Ama unakusema kwa hiyo kwa 5,000 hakunanga mtu kufanya wedding. Si ndio kuna? Hakunanga mtu kufanya birthday. Kuna. Hakuna mtu ana club hapo, kuna. Reason being, why have they not worked with you? It's a question. Sawa. Na brainstorm kidogo, na challenge na kidogo, tukiendelea, si ndio? Haya. Tuweke kapoza hapo kidogo. Shock hapa hivi, ni sister yetu, na nilisema when DJ industry in Kenya itakuja kuandikwa, jina Shock itakuwa kwa hiyo page hapo kwa nini? Yaliongo, si ndio? Shock ameona 1 2 3 things, amekuwa there for a while. One thing that amazes me is one day 11 years that gig, I know I'll remind you, that gig where you were sharing platform and styles, it was a smart, I think it was a smart. When was that? Yeah, I remember that gig. Ilikuwa kwa gazeti. I saw it. Yeah, yes. It's me enough party in the snow, that was K1 in Westlands, K1. Yes, I was there. Take us through a DJ, take us through DJ. And again, sijui kama kuna female DJs hapa, but Shock has a WhatsApp group ya female DJs. Shock understands, huko ndo nasikia kuna challenges mingi sana kuliko hata huko. Shock, tafadhali. Where do I begin? Okay, so the idea of ADJ came from the fact that MCSK were they're just here, they're just breathing here, and they were stressing a lot of DJs, so we needed to come together. And I thought it was straightforward. Just go register, tell everybody, let's come together, let's fight the CMOs, which are the CMOs are the collecting management organizations. They are 3 of them: Music Copyright Society, Kenya Association of Music Producers,
and Performers' Rights Society of Kenya. Now, these guys feel like everybody who uses music owes them money, including DJs. So they've harassed DJs sana to the point of arrests. The other people who have harassed DJs are National Environment Management Authority, otherwise known as NEMA. So NEMA, their claim is that DJs make noise. And sometimes they've arrested waiters, they've arrested random people in the club. So NEMA is also a bit of a sketchy organization in my view, because a lot of DJs who have slept in the cell did not need to. A lot of DJs who had their equipment confiscated, they did not need to. So it's a few things that we've been trying to sort out as the DJ Association. The other thing about the DJ Association that I really wanted to do was to bring DJs together and pool resources. So after Vic and I and a few other friends, we registered the association, the next thing was to open social media. I opened everything at the time. I opened Twitter, I opened a Facebook page. Instagram hadn't taken off by that time. This was like 2012. And then I opened a Facebook group. And the group, what I was doing was, I send DJs friend requests, they confirm, I add. Every day I did that. And I think I added 500 people, and there I was feeling happy about that. And in the group I was sharing information. People would ask questions about DJing, I answer, or if I don't know the answer, I ask other people to answer, and so on and so forth. And the group grew. It grew to, you can check it out in your own time, Business DJ, if you're not in it. The group grew to, so it was 5 songs, isn't it? I want to know if you're listening to me, please just react or something. Yeah. Okay, so it was 5 songs, then it became 1,000, then it became 5, 15, I think right now it's at 27,000 members. These are DJs across the nation and in the diaspora, mostly Kenyan. A few of them are Ugandan, Tanzanian, British, Indian, but the majority are Kenyan in that group. So it became a place where people could get information, they could network, they could share resources, they could market their stuff. It's still that, even now. Although most people right now prefer to use WhatsApp for their interactions. So you'll find that you have to be in several WhatsApp groups for different things. Like myself, I'm in the female DJ group, I'm in Vic's group. I'm in Vic's group, I'm in another group for vinyl, I'm in another group for house music. There's another group that deals with the government and the private sector. So there's certain groups that I'm in for essential reasons, as in I can't be in a group for 2,000 messages saying a lot of nothing. They have to have some purpose. And the other thing you wanted me to talk about is my experience as a female DJ. It was good. The times of turntables and CDs, it was fine. The place where things started to go sideways was when Serato was introduced in 2007, because that lowered the bar of entry. And a lot of people decided they want to be DJs in some way, somehow, and so the professional, you can see that not everyone was in it for the professionalism. There are some who are hobbyists, there are some who wanted the girls, they wanted to get fame, they had all sorts of motives, but it's now became sketchy. Like now clients don't know what they're getting. So for them, the way they look at DJs, it's either they get the famous one, or they get the cheap one. Unless now you're somewhere in the middle where you're providing some sort of value. Like you're going to bring equipment, you're going to do a really good set, other people know that you do a good set, you get referrals, and so on and so forth. So, for female DJs, I've never needed to use my body or to sleep with anyone to get a job. So I wasn't going to start doing that. But sadly, there are 1 or 2 who have done that. And they've gotten their leverage that way, they've gotten famous that way, and I've been passed over for jobs because I don't dress a certain way, and if I need to take less money and maintain my integrity, but it is what it is. So it's a bit of a struggle. It's a struggle for everybody right now. I get that as a DJ. So you have to decide what it is that you're selling. Like even the way you guys introduced yourselves, it's like Nisiri mini DJ, as in the way you introduce yourself. It's such a quiet voice. You know, as in you have to sell yourself. You
Because the thing with giants, they don't know what we do. For you, you know everything about DJ, but them, they don't know why they're hiring a DJ. So them, in their minds, they're like, okay, we're doing a wedding. Do we hire a live band or do we hire a DJ? The DJ is cheaper than the live band because the band per person, if it's a 4-set band, is 10K per person. So that's 40 Gs. This guy is going to ask me for 20K and he'll come with decks and he'll come with speakers. Okay, let's get a DJ. Which DJ? From there, they're like, oh, you can't afford the expensive ones like Ace. So maybe they ask one of you or they ask me. The other challenge with me is that sometimes people call me because they want a female DJ. And so I'm thinking, so what about the jobs that are for guys? You can also call me for that as well, because I know how to do that too. Tunaweza mwamwiki kitu leo. Kesho tunaweza kuja Mwea tukikaa hivi tunaona jamaa the DJ Association of Mwea wako na ofisi mahali club owners wataanza kuchukua in a different way from today. Ni wasema mmejenga ofisi yenu mahali mmeongea na AMC yenu mwanze check. Tusaidie na 5K every month. Si tutatoa pia nyingine kwa mkitangaza sotano mtakuwa na ofisi, mashini ziko pale. Kama kuna mwenzenye anasumbuliwa maybe na mixing kidogo mnaweza msaidia. Unaelewa? At the moment tuna operate tu ni kama sima DJ si operate tu tunamka kwa asubuhi ulala jana unamka hivyo unataka kwenda club. Hata ukipatikana kwa njia na karao tofauti yako na mwizi. Because saa zile si mfanya kazi ni saa ya mwizi na karao. Kuuliza wewe ni DJ what do you have to show ati niko na laptop na bag? Tunaelewana? So I'm just saying, nimesikia zile problems tuko nazo hapa. From today tunaweza tackle a few within you guys. Na hii standard mnaita hapa mnasema unajua wasi, you guys can do it. You say when 3 or 4 people are willing, mnaweza ifanya. DJ ilianzishwa na few people who are willing. Most of these top DJs walitukanyagia. Hata ulikuwa unatumia SMS hawajibu wana blue tick. But it didn't stop it from happening. Later, and this is a very funny story, later they called us for a meeting saying, hey, unaweza join hiki kitu. Hiki kitu ni nini? Unaelewa? The same people who are blue ticking you. Hakuna mtu anaweza change, anaweza stop movement. Movement ikianzanga, hakuna mtu anaweza stop. So all I'm saying, this is a challenge. Nani hapa area MC akisema leo niko na gathering, nataka tops 4 na base billion nataka. Do you guys have that? Sasa kwa nini yeye asichukue hiyo jambo kwa mtu mwingine? Because hamna. Another challenge. Last week nilikuwa nafanya ilikuwa board eating ya mavijana wa Mangu High School. These guys wanafanya kitu very interesting. Si waliungana, wasi wa class ya 204 wakaungana. These guys have been contributing, still walikuwa na contribute I think 7 Gs every month. If figure ilifika mahali, waliform toka group wakaform kasako. Unajua? If figure ilifika mahali, wakaingia KCB back wakapatia loan ya 100M. Ukumbuke waja stop kulipa ile do. Bado nailipanga kila time. So ikapatia and as we speak right now, sewa Mangu. One, kama ulifanyika kwa club poa umevuta msewa Mwea. Ukipata club nyingine maybe Nyeri, unakuja kwa hiyo WhatsApp group ya Mwea unatafuta nani unajua umevuta umeenda naye hiyo side nyingine. Within no time uko all over. These guys as we speak right now, kila msee kwa hiyo group yao ya support kila msee ako na nyumba yake. That is the power of unity. If you guys want to change the market scene, if you guys want to change, Mwea is such a small town, I agree. But doesn't mean all of you mtawaka hapa. But you guys have the power to change the way you want things done kutoka leo jioni. You guys are getting into an industry that is so confused. Okay? You guys are getting into an industry with less mentorship. Ile hash na tasema kweli, a lot of you guys ni wajuaji. Nelewa. And ingine na nasema wengi wenyu ni wa arrogant.
Sijakwambia mzee mazee cheki hiyo ngoma. Unaelewa? Wewe unaniambia nini? Unajua? So hizi vitu zote zimechangia. So DJ kwanza ali accept Gigajui. You don't understand. Now, wedding serious on. Wedding inafanyika once. Unaenda kwa big day ya mse. Madije tuongee tu kweli. Unaenda kwa big day cause ya tamaa ama arrogantly umechukua ile kitu and you don't understand it. Boss, wedding ni kitu vya maana. Mtu amespend 100 deco, siku hizi deco huko Nairobi mazeni 250,000 unaenda kuyaribu. Unajua wedding reception ni muziki na food. So the only thing ilibaki kwa hiyo wedding ya kusaidia wedding ni food. Kama food ingekuwa mbaya, the only wedding ingekuwa nini? Ingekuwa mbaya. So tukijaribu kuongeleshana mwanzo tukue na pia the reality side. And I'm saying mimi saa zingine mimi blame pia sisi madiji. And that's why nilileta ile question. If today mtu akuulize boss unataka kucheza ngoma kwa club yako, kwa nini? Apart from the music and your laptop kwa bag yako, what else will you answer? Okay? Now, let me break it down to investment. Let me be honest with you. Most of the squeezes in my post me on as I said kuchangiwa Facebook ni ma DJ. Go for gig. Mama za gig yako night ilikuwa 10,000 au 15,000, ndio? By the time nafika nyumbani asubuhi kuna 2,000. 13,000 ilienda wapi? Chafua meza cause nataka for reason. Asina lady ni ayo DJ. Naitwa nani? DJ? Karibu. Seme cause mimi ni DJ, I want to impress people. Niaje Vic unakunywa nini pewa? So a whole night tulienda kufanyia wale watu wapewa kazi. Unarudi home na elfu ngapi? The following weekend bado unexpect. I was telling Shock something kwa gari and I want to challenge you as DJs. Not as DJs, as human beings. Nyinyi si tunafanya kazi, si ni ma DJs ndio. Mkitoka hapa leo mkenda home, kila mtu andike eulogy yake. Sijasema mmekufa, go write eulogy. Someone once challenge you, go write eulogy. Chukua tu karatasi uandike vile unataka iandikwe. Picha yako itakuwa hapo hivyo, majina zako nani vile itaandikwa. Just write eulogy. I'll tell you the reason as to why I'm doing it. Because if you die today, unataka watu wakukumbuke aje? Ni impact gani umemake kwa life yako kwa society? Get. Mimi nilikuwa DJ, a famous DJ SO 96. Nikikufa bado mnaanza hata mkikuja penye naziko mnasema huyu ndio alikuwa DJ wa 96. Huyu ndio S. Hapa ndio penye naishi. Ile ndio keja yake. Maybe niko na nyumba ya nyasi mahali pale na get. Because pesa yangu ilikuwa ni ya starehe. Sikuwa nafikiria kuinvest. As DJs, nini ni priority kwa maisha yako? Saizi tunalipa rent, si ndio? I think itafika mahali as a DJ utaki kulipa rent. Unafikiria nini? Vile Vika amesema. Shamba. Build your own houses. Usishike leo milioni 1 kwa na Mercedes Benz. Mazini za bai gari. Juma DJ una bai magari, si ndio? Lakini bado umekaa kwa nyumba mtu unalipa rent. Is it a plus kwa life yako ama ni minus? Huwezi kuwa unalisha gari ya 1 million nalipa rent ya 30,000 ama sijui nini. Bank account yako ukiangalia unashangaa. Invest wisely. Ukishika 10,000, 15,000, angalia priority ni nini? Nalipa rent ya 20,000, 15,000, 10,000. Nasema niko na gig for the rest of the month, maybe 4 gigs. Kwa hiyo nikitoa 2,000 niweke kando, nikijazile itafika rent, si ndio? Useme maybe 4,000 acha nike kwa savings account. Hiyo ingine acha nilipe bill na hii bill. Market. Kama mko na chama weka do kichama, ama kama kuna kasako mahali weka do hapo hivyo. Siku moja utakuwa mzazi wa mtu. Market. Kwa sisi ni human beings, sisi atakuwa tunacheza tu, atakuwa na entertain wasi kwa club wanaenda. Wao wanatengeneza watu wao, sisi tunakaa. We also want to be parents one day, sio? Mtu wako akikuja na kuja kula nini? Market.
point yangu ni moja. Sasa hizi nikiangalia madj wengi wenye najua. Pata mtu anaishi kwa flats, anaendesha Mercedes Benz, kama anaendesha Range Rover. Packets. Sasa hizi watu wana roll. Kitamtia hapa gig sana paka. Mercedes pale, hata kiingia kwa club haizi kuongelesha. Paka akikalia pale kwa star. But siku ile DJ inaisha. Hiyo Mercedes hatakuwa nayo. Kwanza kwenye anapita bro, hey bro, nikoaje? Mazee bro. But ile time alikuwa nayo kuinvest, hakuwa ni invest. Cause tunaishi flashy life, unaona? Ingia Instagram by the kiangalia DJ. Sijui korunda, sijui umenunua gari, sijui unakula Hilton, sijui unakula wapi. Ni sawa ni pesa yako umefanyia kazi at the end of the day. But how are you investing it? Kuna option ya kukula mali nzuri, mali decent at a cheap price, you invest some cash. But pia kuna ile tunasemanga ile kurudisha bili shukrani. But pia kuwa wise about it. Again. Na mtoto na swali. But yes, kuongezea. Msee juzi aliniambia mzee, madj wanaishi maisha mabaya kushinda mama wa mboga. But ni ukweli. Ni ukweli. Very true. But have we guys ever stopped for a moment and thought of the money we are being paid? Do you know guys, but that tunaliponga pesa ingine maajabu in areas kushinda. Let's come down to where. For example, if you're paid 3,000 shillings a night, how many people know that kuna house help anaishi na 10,000 shillings a month na anafundisha mtoi wake shule? Is it a straight thing? Sini wase mmesikia? Kuna house help mahali. Mshahara anafanya daily, anafanya kazi daily na mkasiki sana. Mshahara wake ni 10,000, lakini ukifuatilia vizuri ushago mtoi wake yako form 1. That is magical, sindio? Sisi ma DJ, but let me speak of a roughly lower figure, 3,000, 2,000 shillings. Times 4, that is 8. Times 5, that is 10,000 shillings in a week. So in a month, that is 40. So between wewe na ule, unapata sisi tunaishi maisha funny. Hakuna ukianza kutrack record yako, hakuna kitu unaweza count nimefanya. Kwa hivyo ule house help wa 10,000 shillings. Ameendelea kukulipa, si ndio? One day, mimi sikunywi pombe lakini acha niwapatie history. Jamaa alikachini akaniambia, "Vic, umelipa bili ya how much leo?" Nikiwa pale Westlands, nilikuwa na jamaa. Umelipa bili ya 2,500. Umebaia wase pombe? No, I don't. Umelipa bili? Yes. Now let me just get to the story. Akaniuliza umelipa bili ya how much? 2,500. Wrong choices, eh? So akaniuliza brick moja ya matofali ni how much? Nikamwambia ni 40 shillings. So ni kumaanisha ukikunywa 250 umekunywa brick 4 za kujenga. Dili unacheka. That's the funny part of it. Ukinikumaanisha ukilipa kachupa kataska light unakuwa umekunywa brick 4. Si ndio? Ni 250 300. So ukikunywa chupa 10 ama ukikunywa chupa 5 already, umekunywa pila moja ya nyumba. Ndio unapaka umejenga. Establish unaanza kujifikiria. The question is look at it that way. Alafu jiulize kwa nini hauna hao ile bilo umelipa. Ile bilo umelipa tangu anze tumeelewana? Now ini kuchanwana kama mabro. We have a DJ in our WhatsApp group called Fields. Fields hapo na matatu 4. Jiko unajua Fields, ndio? Unajua Fields? Ule wa Mojos ni DJ. Hapo na matatu 4. Now, hizi vitu tunaongelea si strange. Tumeelewana? Si strange. They can be done. Zimejaribika na zikafanya. Na kama mimi nilianza kuuza equipment na mashine moja, that means you guys can do it. Kama mimi nilianza na sound na nini moja na sasa niko na unajua most of the weddings Nairobi ni kampani yangu fanya, it can be done. 2022 inakuja, politicians watakuwa all around. These guys will be DJs. How many of you are already thinking about it? Tumeelewana? How many of you wameshajijoin already
mnasema tunataka kutoka leo na nataka kusave. Unajua hii siku fulani takuja pale tuite area MCA na mabesti wake kiasi tuambie by the way we want this figure, tunataka kununua sound. Iko ni sound ya hii group. Each time hii sound inaenda nje, tunaweka do fulani pale. That means mtu wa SW akiwa msika atoa do fulani kwa hii sound. How many of us are already thinking in that direction? And as I'm saying, umefika mahali saizi DJs, you need to be one, a DJ, two, a businessman. Ukitoka hapa kila mtu ataelekea direction ya fence ya gate yao. So ile kudanganyana na ile ya group, nafaa kuiondoa. Let's live with the reality between us. All of us come from different backgrounds. Unajua? Kuna msee na msee. If you watch John Falme interviews, anasema by the way, mimi nilifanyaga hiki na nikasema this was the only option. This was the only option. In fact, ningelenga hii DJ, sijui ningekuwa wapi leo. Personally, I'm a living testimony. Mimi DJ nimetoka kwa mjengo. Leo hii nakunywa coffee kwa ile hapo kando hiyo nyumba ndio mimi nilikuwa na bali nilikuwa na chimba foundation. Umeelewana? So it is possible, but haiwezi happen to lazima change redeem mind yako. Evaluate, develop goals, ziandike chini, ujue na kufanya nini. And if DJing is what you love, then how can this DJ help you kesho uweze kufanya winning ya 1 million? Because we all want to go there. Hiki itaendelea ama kitakosa kuleta uchumi? By the yes, to be honest, for most of the generation of DJs we have now, 90% giga itaendelea. I'll be very and brothers, mimi nikiongea juu ya sound mungu nimejam because it is very sad. You cannot talk about music kama how do you sound. Music is sound. Yes. Music is sound. And because hakujui to make us more damage to other people's investment. Now, a very sad story. In Australia, kama wewe ni DJ una DJ na mix yako imetoa signal ya red, unafukuzwa na unakuwa banned from that club na hautaikuja. Red signal ni distortion. Now, as you are playing as a DJ in a club, kwa nini ukubali red signal kwa mixer yako? Now, when you see a red signal kwa mixer yako, as a DJ troubleshooting, ni nini inaweza kuwa ni problem? Either signal kutoka kwa laptop ni mbaya, tumeelewana? When you see red signal kwa mixer, that means red ni danger, si ndio? Si tunajua sisi wote red ni danger. Something is about to burn. Yes. Something is about to... Kuna kitu karibu kuharibika hapo. Yes, ni mara ngapi mimi usomea ma DJ wanaona mimi nitaji kwa group? Because umepost picture Facebook. Unacheza for the party is lit. But mixer yako na red signal. So to me you are not a professional DJ. Nikisema hapo kwa page yako you are not a professional DJ, unakatch kwa nini? Simple things. Mixer na wewe ya studio saizi DJ amevunja fedha. Hii kitu unapigana nayo kwa nini? This fedha is 6,000 shillings. Unakanani alipe wakati kwa mshahara wako as a DJ? Ama unakayo cost mwenye club aendelee kunini? You are becoming a liability. Since we're here, can we talk about the things that make the indicators go red? Let me show you. So, obviously, it's putting all your sound too high, right? That's the first thing. Second thing, I've seen DJs blend without adjusting their highs, mids, and lows. If all of them are up, the frequencies are too high and they're going to collide. So there's a way that you bring in the first song, Pole Pole, then they can't all be flat. You understand? The one that's coming in has to come in a little soft. Then as you blend, you change the other one and it goes. I've oversimplified it, but I hope you understand my point. The third thing that makes the indicators go red is your songs. We get our songs from everywhere and from everybody. If you've looked at Nigerian songs, they are a block like this. They're supposed to be, they're heavily distorted already. So as you're playing, you have to be looking at your tracks to see, because like you'll find that 80 songs are like a string,
So if you try to mix it, your sound will go like this. So you have to, we need to talk about headphones now. So when you're wearing the headphones, you need to hear that both of them are the same volume, isn't it? Before you blend them. And then also you check your levels as well. So if you find that the levels here are too high because you're bringing in a Nigerian song or whichever song is distorting, you have to reduce and before you can blend into the master song that's already played. So those are 3 of the things that you have to look out for. And let's talk about headphones. I asked this question to DJs on the group as to why you wear headphones in your promotional photos, but you don't use them in your gigs. I'm struggling to understand that. Yes, sir. Yes. I don't understand the use of the reasons. If you get out the CJ, the but now you have the graphical and the visual media. So the headphones. Let me ask you a question. Nimekuja pale unacheza ngoma. Nikakwambia manze niache. Kuna hiyo umetokea tu saa hizi. Atakunichezea. Si ndio? How will you cue it? With the headphones. Si ndio? But why? Mbona basi hatuna headphones? Sasa ile si Tanganyika. Wamesema kuna michongo. So hiyo ngoma yako sitacheza leo. Hiyo ngoma unacheza leo. Hauna. Unajua kitu moja DJs. Mimi nimeka kwa industry na wale watu wameingia kwa industry walifunza kitu moja. As a DJ need to own headphones. Professional headphones. Forget. See, buy 2 headphones doing headphones. Buy headphones doing headphones. Professional headphones. Forget. Right now we're gonna ear problem. Here because of just health issues. Says is stand. There's a get up which is but the places I can't stand loud music. After headphones, I'm saying there's a music not get. As DJs here, after a professional headphones, get 2 headphones because when they get headphones, you're taking up a must you. After 2-3 years, dim. My shop was house key. After we go on a conversation, we get a gadget deep. Because I'm ski, must get came out of the get. After here, as DJ, when that health part of it, you're going to check up a must you. Get. Ile show kama is very important to have headphones. Hii kitu mimi unaanza club new boeka sana. DJ hapo hivi kwa Dex. Hii crowd. Mmekaa mnajibamba mnakunywa studio. As a DJ, focus yangu inafaa kuwa for the people in front of me. But most of the time niko tu hapa. Kimaliza next. Si interact na wewe hata neema ukikuja hata kama umekuwa crowd utasema DJ ni boring. Okay. Because at the end of the day sijakuangalia the crowd kujua unataka nini. Lazima unacheza kwa club imefika 10 ama 11. Guys are out. Because I will relate now. Because nafa as a DJ kipe nafa kuangalia reaction yako ni gani. Maybe I'm playing something that I relate na wewe una get. Nafa kuangalia interaction yako ni gani. Are you guys enjoying the music? If you're not enjoying the music, I need to switch to something that will make comfortable. Because at the end of the day, that's what we are paid for. Tunasikia vika nasema tunakuwa liability. Kuna vitu tunafanya kwa assume na inatukosi wenyewe. Kwa tu hivi. Kwa tu hivi tukimaliza next song, metafuta next song kwa tu hivi tu. Are you mixing to the laptop? Are you interacting with the people? Ama unajifanyia vitu mwenyewe? Sisi time yetu sasa kwamba time yetu. Na mimi nimecheza so many places. Mimi nikianza DJ nilianzia kama unajua kwenye Tebere corner. Hizo pub ilikuwa kwa mimi nilianzia huko. There are places I played in Nairobi. Mpita na pia mtu nilicheza hapa na niambia hapana. Kama mtu ashinda kule bus station kule chini. Kwenye kuna ile kanisa Salvation Army. OTC kule penye kuna bar. I've played in those places. What did you unaenda mahali kuna CDJ, you know ile ni what CDJ but 88. That's the kitu ina kama it's just like a one unit. It's like a one unit alafu kuna place ya CDs. Unapata side moja haifanyi. I used to carry my own DVD. So inamaanisha lazima nikuwe na nini? Na headphones. Lazima nikuwe na headphones. Juu sasa hivi umekilia headphones hapo unahesabu na mkono umeshikilia remote. Na muziki lazima blend.
Unlike Friday mko tu hapa muka chini. At times I walk into a club, I feel bad. Unaona inafika na mahali I don't have a gig. Let me stay in my house. Nakuja kuona ukiangalia laptop, nataka uinteract na mimi. Because sitakuja pale as a DJ, nakuja pale kama client. Nataka sawa interact na mimi. Unaangalia nini? Am I enjoying your music? Sawa. Nikiona na enjoy music kwa kana kwambia hivi, unaniangalia tunajua like ni aje. Lakini kwa tu hapa hivi 3 hours later ukiangalia unaona vitu na kuangalia like But yes, while you're still there, I think what is happening is most of us hatupendi chenye tunafanya. Because if you really love what you're doing, if you really love the DJ, I don't know kama mnapenda vile mimi napenda hivi. Hata mtu kumix ngoma mbaya anaenda kuzushia mambia bana. One, love music. Because when nimeona a certain generation of you guys doing is hampendi ngoma. Unapenda ngoma mtu kama mnaharakisha hivyo. Unajua? And yesterday I asked for group and I saw most of you guys were there mkaona. Niliuliza kwani nani alikuwekea kazi lazima ucheze 800 songs in one night. Entertainment is about choosing 2-3 songs, blend them, time them well. Choose correctly, time them well, and blend them well. Wasa wataenjoy. Unida hata kuchukua microphone. Reaction utaona tu kwa crowd. Okay? There was a DJ in Nairobi called Space. Umse alikuwa mtu maajabu. Umemaliza kucheza, these guys atakuja ama atakuchachague ngoma 3. After wewe 3. Wewe umecheza mpaka saa 6, wasi hawajaamka. But you play the right songs. Umecheza before. Umse atakuja ile ngoma atablend after hiyo ngoma yako. Mtu na mood ya club ina change. So have we stopped from being DJs? And are we thinking of how can we be entertainers? Na mimi uliza mtu, DJ ni kama kuonesha gari manual. Sawa, ukifosio gari na kienye itaki, utaribukia box. Ni kweli. That's what we DJs do. Every single time I've walked into a club na nikauliza DJ, mbona umecheza hiyo ngoma after hiyo ngoma? Unajua ma DJ wanaanga reason, nasema kwa sababu hii ni hit. That's a very stupid argument. Kwa nini umecheza hii ngoma after? You should have a reason why you are playing a certain song. Ikifuatanisha na certain song. Unafaa kuwa na reason. Na mtu akikuuliza unafaa kuwa na reason ya nimecheza hii ngoma kwa sababu 1. Unajua? 2. Tumeelewana? I don't know how many of us do that. But you sema na think of it every time you go play our club nikamwambia boss. Unaona demo na dance party. Unaona venye body move yake inaenda. Kila ngoma tunataka kuchagua, tunataka kuingiza kwa body movement ya huyo demo. Okay? Angalia venye body unachagua tu one of the ladies unaona tu anajua kudansi ngoma kwa club. So every song unaingiza kwa hiyo body movement yake. Now that is possible. It's not magic. Unaelewana? It's not magical. Na crowd inakuwa kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo ukimpatia wiki yenye kuna tule kunini, atakunywa, atareject. Ni kweli? Unaelewana? Atareject. Kwa mfikiri kwa mdomo ukimtoi atakunywa. Tukimpatia wiki yenye iko smooth, well blended, fine tuned, atakunywa. I hope you guys have picked something. Because that is the only problem who the night and ask them to bring their friends, but the bottle is for them. You get? So you can someone helps you market your night as well as you marketing your night. And hopefully you can get even 20 ladies to come in the first night and then try to push them to bring more people. Maybe the next night it will be 35, 55 if you're consistent. That's one way to do it. You can also choose to have your own marketing on social media, the way Ace was saying, whether it's Instagram or Facebook or Twitter or all of them. You can market on WhatsApp. But the way you market on WhatsApp, it has to be a personal invitation. Use somebody's name rather than just a broadcast, a general broadcast. That does not work because people think it was for someone else. They'll ignore it. So if you say, hi Ace, I'm doing this night, can you come? Are you going to be available? As in have a conversation. I know it takes a lot longer, but it's got better traction. So that even if he says he can't come, he might
get someone else to come instead. You see. The other thing you can do is, back to that thing I was saying, you can talk to the staff. You have to get information first before that question is asked. By the time you have the information, you have a proposal that is solid, so that if they ask you, why should we pay you? You can say, I noticed that you don't have chicken wings on your menu, and people would like to come in for chicken wings and beer. We can put together this package, and it will cost this much, and we can have it as a happy hour offer, and I can also be playing at that time. That's one way to do it. Or you can also say you're going to have a nyama choma night, and maybe a Jack Daniels and a chaser, as in you put together a package, or a platter which brings in everybody. Obviously, people won't order a platter alone, so they have to share the platter. So you can say that have a platter on my day, and I'll be playing, and I'll push the platter on my Instagram and my other platforms, and I'll have my friends also. I'll invite them to come and try out the platter. So there's different ways to go about it. The point is, you get as much information as you can. Go and visit the place, look it over, talk to people, then come again the next time. Maybe if you want to buy yourself food, you figure out how the food is, you look at the menu, look at the prices, what looks friendly. Just collect as much information as you can. Do they have a ladies' night? Do they serve wine? Do they serve cocktails? Women will come in for wine and cocktails, especially if there's a discount or a free one if they buy one. As in, you come up with the ideas. And then you can also bring in a friend who might be more stronger than you at marketing, if marketing is not your thing. Marketing is not my thing. I'd rather just collaborate with this guy. He has the following, and I'll tell him, I'll get you 60K, whatever it is he needs. So, yeah, it's about being strategic, but it can be done. But also look at the Musema, usifanye kitu watu washafanya. Fikiria vitu unique. Unajua nikiangalia around Musema there are a lot of opportunities. For example, as a boda. As you went home, like an extra shilling by the way at the end of the day. Sindio? Nana shifa na boda na nitapa. But if unaweza ongelesha asset after chama nao ambie by the way ni aje. Hivi songo anasema leo ama Wednesday ama Sunday ni siku yenu. These guys will be, I saw Genius hosting hoteliers night in Nairobi. Ama demo walikuwa wanafunga hizo club zao, unajua it was on a Sunday. So walikuwa wanafunga unajua Sunday job ni haiko sana. So wakifunga wanasema naenda. Because unaenda unajua utaenda pale, uone waiter wa touch. Azile tipo walikuwa wamepewa by the way walikuwa na spend hapo. Look how creative that is. Unaelewana? So I'm just saying, look around you to see the opportunities that hazijakuwa tapped. Sawa, hazijakuwa. Kiangalia hapa kama mtu hajafanya boda next Friday na hasa kwa hapa. I'm just saying kuna vitu zinaweza work. Kuna vitu zinaweza work. But make sure you do something you enjoy. So lingine usiogope kuuza maswali. Anything that you feel that nataka alafu juu kuna wenye mko connected kiasi unaweza tusaidia aje yani kufika hapo ni kwa. That's the wrong question. What value are you adding that we should help you? Connected kiasi. Okay, si ati mko connected. Kasa tuseme huyo amesema akora moja. Kuna wenye nasikia naweza nikadeliver yani. Kuna wenye tunajaribu vingi una approach mwenye hapo huko ama kuna mwingine bado tunaona kwa Facebook amepost anatafuta mapastors kama unataka unamuona hapo unasikia ukimfuatilia yeye hapo after change unamchota lakini at the end of the day atakupeleka huko tunaweza saidika aje sawa. I will be very honest with you. As it is right now, you don't need the Nairobi market. Money is in the counties. Yeah. Kasi merudi mashinani. Wanijua Nairobi wanakuja counties by the way. They travel to the counties. You don't need it. And then to be honest, when you are Ramogi, for example, if I was to use Ramogi, that is a low station. So kama uji kuongea kijaka, definitely huwezi pata job hapo. Umeelewana? But tell me ukweli. I have gone to the counties with Ramogi with kufanya road shows, and I will be very honest with you. Watu wanafanya vitu za maajabu kwa counties. There is money for counties. Ama county officers hizi wana mfuko wao kuna pesa. Okay? They will want to do good weddings. They will want to enjoy their beer at a nice place. They will want to get shave. One is afford shave here 200, 300. Those
Hizo opportunities wamesha provide hizo places already. See, saizi uko nataka wasichana wanajenga apartments Kisumu. Kisumu sasa kuna gated community. Naelewa. There's so much money. Serikali ya Jubilee inaleta pesa kwa counties. Take advantage of it. Take advantage of it. Mliona kama naona nileta mining yake huko. Unajua? Hapo ileta Nairobi, ileta tu mahali hapa na suppliers akavuta akaleta huko. So I'm just saying, let's change the thinking that it's only in Nairobi that the vitu zinaweza. In fact, madiji wa Nairobi wanasuffer. Sana. Wanasuffer. So county yenyewe inatoshana aje? How many towns are there? How many clubs are there? Can you guys spread your wing? Tuweze kufikiria Mwea peke yake. Kuna place nyingine kama Mwea, unajua? Umepata ka investor mwenye ako willing mwambie by the way, mimi nimekaa chini nikaona kale ka junction kama kutano jua si hapo kubizi hivi kiasi tunaweza fanya kitu. Elewa. So look for opportunities. Kuna wase wako na dogo mfuko ni wenye hawajui nini wanaweza fanyia at the end of the day. Unajua one thing najua, si ukiangalia vile mfika amesema gigs ziko nje by the way. Ukiangalia most DJs, hata ni most gigs zinafanya hata kama ninafanya Kisumu, Nakuru, wapi, I go around Mombasa, ndio kwa nafanya gigs sana, okay. Kitu moja about Nairobi. Sorry to say this, but Nairobi is a place. Mimi naweza naenda kwa gig kutoka club. Tuseme we've gone to a certain club after gigs, ndio. You're even a very good DJ. Niliko. Afika pale sema mimi ni base, niko sina nini. Already niko na strength fulani. Anaulizwa sema I'm DJ so and so. Akwambia okay, bali tunakupatia gig. Siko na get point yangu. Kiangalia the big clubs hizi ni kwa rotated with few people. And these few people maybe wako maybe kwa media ama kwa mali fulani ama the big TV ama ina get. Si kila mtu anapata. Lazima unapata Nairobi. It's saturated. Yeye mnalia party clubs nyingi huko. Club ni mingi. Lakini bro, unataka kuanzia Januari mpaka Disemba ndio. Kuna club ulikuwa unafikiri utacheza. Hata club itafungwa hata kama ujeka nyake huko. So Nairobi has 10,000 DJs currently, right? About more than a lot. Nairobi peke yake kuna 10,000 na clubs hazifika 100. So una imagine kama watu 10,000 tunafaitia club. Yes, kunje kuna clubs. It's a matter of in approach us nini. Tunaenda kuambia ni nini utawapatia extra, nini utawafanyia ile mtu akiendelea sema yes sawa ni sawa kupata hiyo kitu na get. Lazima kuconnect. Sasa nyinyi niwaambia brand ndipo sasa kwanza kujenga brand yako sasa hivi. Na get. Mimi mwenyewe kuna clubs zenye nimeenda. Na hiyo 96 ndio jichuchapa kwa 96. Za club nilienda nikaambia boss kama wewe kama secret dad ukasi ndio mfalme uweze kucheza tu hapa hivi. Kuja na sponsor utacheza. Bure uweze get. But unakaa chini unaangalia tunakuza pale unaangalia sema ni nini mtu anafanya nisifanye. Kama ngoma yake iko na tomato sauce yangu na pilipili. Una get. Unapata at the end of the day bado kuna product poa lakini sasa umejibrand aje. Umejenga brand yako aje. Umejitoa huko nje aje, una get. Sasa build brand yako kubwa. Trust me work any utapata any gig you want. Enda kwa corporate waambie kuna hii na hii. Kuna ma DJs hizo kina mahali waseme like niko na hii idea na idea. Very fast. Lakini mimi nikitoka hapa ndio niulize kwanza who are you? So umekuwa ngapi umefanya nini na nini na get. So anza kubuild brand yako sasa hizi. Perfect. Na nikisema anza kubuild brand sasa hizi imaanisha tunaenda na brand. Kofia kama ya dini kama t-shirts. Na get. Anza kujenga jina. There's a way unaanza kubuild brand yako. Na get. What I meant was, there's a lot of DJs who inbox me and team. This is where I'm at. How can you help me? I don't even know how to answer those kinds of questions. It's not me to help you. It's you to contact me and say, this is what I have to offer. You package yourself as an investment. You package yourself as something that people want to pay for. Something enticing. So, when it comes to looking for gigs, you have to go in, like I said, you have to go in saying that you have something to offer. You have a crowd, you have something. Even, you don't have to be on radio. You don't have to be in media to get gigs. I know there's Mokri, DJ Mokri. He's not on any media. But that dude was getting some serious gigs, like even 25 G's a week. And he started from nothing. In a few months, I found him with DJ equipment. The next thing, he has a wife.
The next thing, he has a child, he has a home within just 2 or 3 years. And that's without radio. He's doing very well. I think he even gained a bit of weight. He's comfortable. So it's how you package yourself. For Moprim, he was living in a simple little house, and he was working at a certain hotel. He played very well. He got referrals. He ended up getting a second hotel because of that hotel where he was playing. And the work started coming in for the Pole. Before you know it, he's busy, and he's able to cover the costs of a family and a home and buying DJ equipment. And he's not very old. He's like 23, 20, I don't know. Yeah, he's not very old. But he's a father, a husband, and a businessman. He's doing all right. Hizo ni case study too. What I'm saying is, mimi nazaambia kweli brothers, pesa imekuwa shinani. So take advantage of it. Hizo hoteli ziko around MCs wakienda conference na pale kanga sound. What I need team building, unajua. As in, have you guys had things that you realize you can do hapa? Unajua, weddings za huko nani? Those are questions mimi nakikuuliza because nimeona wasa Nairobi wakipi kila sana na tu magari za Nairobi zilikuja hivi. It's like huku hapo exist ma DJ. The question is kwa nini? I believe hizi vitu tumetaja hizi opportunities ziko from this day on. Ikifuatilia SW unajua baadaye ataniambia Vic by there unajua muziki wote tuchome vipi kutoka Nairobi tukuje hivi and then tukaya hapa tu discuss video and then I'm hoping and I'll be very glad by there hata naweza sema acha save bado ni mwana kwa media acha ni wadonate ka controller I will get it nimesema so I'm just saying there are people out there and I'm so happy nataka ndio kweli mimi nilienda mjengo wani ndo nilipia DJs you guys mmepata msee an area leader mwenye anaweza waingia msee so sijui kama mnaona babu ni mtaki kwani msema itawasia akasema baidhe sasa hata ni reti room sasa na kaongelesha wase sijui kama mnaona kenye mimi naona ndio inamaanisha mkishika na kiasi mwambie ni aje tuko na hapa 50 mwanzo lakini tunakuwa na coffee sijui kama mnaona kenye nimeona kwani I'm just saying kama kuna wenye mnaona kenye nimeona you guys begin taking advantage of what is available to you for free. Sometimes all these needs, hata bank na need tu wase wanne wameshikana pamoja na wakasema huyu ndio chairman na nini wanaenda kuna kwa bank na manager na wanakalisha huko chini, lakini ukienda peke yako Vic, naona kitu moja nikwambia by the way, think beyond DJ. Yes. Again, siku tu unafikiria tu vile ndakuja kwa club leo nicheze, vile ndakuja kuongea na manager ama ndaongea na on club owner nicheze. I remember there's a time nilikuwa nafanya gig na Good. Ilikuwa ni team building ya Safaricom. So I packed everything to a office yetu at that time. Na nikasahau kitu moja, projector screen. Because nilikuwa excited nafanya tu vitu. Nikafika Nakuru. Because when I got to Nakuru, nikaanza kutafuta projector screen. So it happen kuwa Nakuru mzima, there's only one person mwenye ana hire projector na projector screen. Hakuna projector screen ngapi? 5 na 5 projectors. Sasa hizi tuko pack kule ndani. I had to pay extra 2,000 for my pocket. Vizuri tulikuwa na gari. Hiyo screen ikuje. So assuming niko within town, niseme ni like niaje, we are a group of DJs to invest kwa kitu kama ka projector na projector screen. Ukiko na conference mahali watu wanataka kufanya presentation, na maanisha they hire this projector from you guys, ndio. Watu hapo kwanza kusumukana sio nataka connect hiyo maneno nasema so and so my group fulani ya DJs wako na projector. Kujeni pamoja, buy sound. Inamaanisha if you guys own your own sound, mkena gigs, you don't have to hire cause ni yenu na get. So nyinyi mnaanza kurudisha do ile mlikuwa mmeinvest kwa this sound, ndio mlikuwa mmeinvest kwa these projectors. Is a matter of kufunga tu akili. Msikufe tu kwa DJ. There are so many things. I remember a lady approached me akaniambia niaje ama photographer. Naweza kuwa nakuja kupiga picha kwa gig zako. Nikamwambia sawa. But I sat down akaniambia I'll do it for free, just pay my transport. Nikakaa chini nikasema it's even better. But nuko ngana utu nikamuuliza so kama utakuwa nakuja gig zangu nipiga picha na kulipa transport at the end of the month utakuwa majibu nini? Because nikupatia 2,000 as your fare. Wewe nitamasha town kwenda home town depend on ile destination na get.
Because hiyo taxi lazima hakuna vile utabeba equipment ama kamera yako kwa matatu ama kwa nduri na get. Nataka ibebe kwa taxi. Nikakuja na very good proposal. Nikamwambia ni aje? Why don't we partner, we do A, B and C? And I remember even I wrote, na niko na bado tu hapa hivi, niandika 2 page. Na ninge break down. Tulikuwa na meeting, tulikuwa na enforce na meeting, ninge break down your meeting for almost 2 hours because nilikuwa na very good idea. Kamwambia we can partner because me am a DJ or a photographer, I can do A, B and C, you can do A, B and C. Naweza kuwa na pitch hapa hivi, photography inakuja, DJ inakuja, una get. Tunaenda hapa na hapa. So I think alikuwa ametoka kuna client mahali alikuwa disappointed. I'm explaining something because tulikuwa na video conference. What away, akanizima, fanya hivi. Tuanze tu simple, ndapana kuja kisa kids zako kuja na kuja na kupiga picha. Alafu nafanya nini? Tunalipana, tuanzie hapo. Nikamwambia sawa. Bala sasa au nikajiuliza. Sisi club na wana photographer. Si ndio? Mbona nikulipe tawala kuja kupiga picha yetu, club itapiga picha. I'll ask them for the same pictures and they'll give me. Now request watanipatia and I'll still to them up. Why do I need you? But ungestikwele business proposal unapatia. Nikwambia as DJs think wide. Entertainment is beyond machine, club. Hizi mawili nasema unacheki. Nasema mimi ni DJ na invest kwa photography pia. Market. Last year nilifanya India party ya one of the insurance companies wakaniambia niaje, we want you to come play music. So nataka pesa ngapi? Nikamwambia nataka pesa fulani. Why are we giving you this cash? Nikamwambia by the I'm bringing my own MC. During this session tutakuwa na karaoke. Nataka tufanye hivi na hivi. Nilikuja na very things katika tuziongeza katikati. Wakakati na akasema yeye ina realistic but mtu mmoja bado alikuwa inaweza happen. Nikamwambia inaweza ku happen because I've done it before. By the time nilikuwa namalizia gig walikuwa very impressed wakasema we never knew. Because already nilikuwa shawapatia program nyingine zaidi ya ile program walikuwa nayo because unapata program yao ile labda ilikuwa tumekuja speeches ili back wapatie something ya ku engage. Market. Maybe as a company hakuna siku ile nishisikia sauti yako. So nikika karaoke leo kuja kuimba na jo kumbe sio na kwa active hivi. Unaona hizo ndio vitu za interact now. Nimekuja na gaming elements in between. Something in involved to company check so na ile mtu akifanya kitu fulani kishina wewe anapatiwa package ya t-shirts na nini presents unaona. It's made that whole thing. So think beyond DJ. Kuna photography is part of this entertainment. I mean, I guess the projector thing nimekuwa nikiwaambia is part of this. Imagine nimeingia Nakuru gig nimesahau projector. So tafuta mtu mmoja. Thank God projector screen ifika before tutenga karaoke ianze. I guess. So think beyond DJ. Entertainment ni kubwa but ni vitu gani ziko kwa entertainment? Unaweza invest aje? Leo kwa kusafirisha kwa club kisha mtakuja kutafuta nini? Dini umekaa tu mtaani aje di na project kama 3 project screen kama ngapi sawa. Unajua umeinvest kwa these screens. Wewe ni kuweka tu kwa gari screen umeweka kwa venue na setup na nini na run. Mama buy leo lights. Kuna set kama lights kama different types of lights. Mobile lights kadha na get. Na kuja na beniaje we need lights. Wewe ndio na cable zako umeenda ume set up lights ni whatever lights mount poa. Mwisho siku umeni still doing something for industry. So think beyond this experience. Unless ni burning sana. Yenye tunani kurespond tu haraka. Yes. How big also for DJ getting big To getting big DJ. getting big DJ. Or to getting paid DJ. How do you cross over? Continue building your profile. Continue building your profile. When you ukiendelea kubuild profile yako, kuna zile added advantages na kujana. Now, let me tell you a very simple thing. Chris Darling is not as good as a DJ. Ukimsikia by the way unaweza shanga. Hatumse kuja na +1 +2 na kikukutia pesa hiyo charge hizo vitu wako tu. Anakwambia nabii unajua mimi ni media face. 10,000. Sawa. Kuna wase wanne wanakaa juu yangu. So kwa kila msee anakucharge 5k. Tumeelewana? So akicharge ile pesa hizo costs zinakwanga ziredi ziko hapo. So I'm just saying continue
building your profile. Mimi nililipo na chupa soda. I say we've all been where you are, but niliendelea kubuild profile. Sasa nikikuja kama Vic, sikuji kama Vic na kuja za company, na kuja scratch event. So you going to talk to a company. So mtu akishasikia company kitu ya kwanza, kama alikuwa anafikiria kulipa 3,000 na hiyo kwa mind yako already change. I'm just saying. So continue building your profile. Endelea kufanya vitu in a good way. Shoka alisema image. Jaribu kuchange ile image unaona juu yako. Social media yako inakaaje? If I look at social media yako, ni nini inaweza ona vitu za maana zinafanya? Kama nilikuwa na kulipa 5k nianze kuchange hiyo figure nione tu ushaingia mahali mtu akwambia boss venye unaongea na kama so expensive. Okay? Yeah, those talks. Kuna several times mimi nimeambiwa hivyo. So amekuangalia hivi venye unaongea tu anaona huyu jamaa si watrika hivi nilikuwa nafikiria. So continue building your profile. Get from just being a DJ to a businessman. Receipt books kwani hapa zinaprintiwa hapa ni where na how much? Mwingine, it's a very burning question. Ile burning tu utaki tutoke hapa kama bibi atujagusia kiasi. Ile burning tu. Shock. Seconds. Wind up. Wind up. Wind up. Last words or just if you have anything ya mwisho unataka kunini, ile tu ya kusema kwaheri or something. If you have anything you add on. I think that you guys have an opportunity, being the number that you are, to work together, and Mwea is not as cluttered and crowded like Nairobi. So I think you should take advantage of it. Otherwise, someone from Nairobi will find out and they'll come here and build something as well. So I think you have an opportunity in front of you. Not that you can't come to Nairobi, by the way. I mean, DJs collaborate all over the country. I've gone to Mombasa and played with DJs there in Watamu. And then I've gone to Kampala and I've played with Ugandan DJs. You can collaborate wherever. But I would say that be professional the whole time. What you post on your social media, don't post alcohol, don't post cigarettes and holding chicks and twerking and all that nastiness. As in, come across. Companies are looking at your profile. Company representatives are looking at your profile. So you need to look like you can be hired for gigs all the time. Yeah? And start where you are. I mean, like I was in a group for hip hop. The first event that we did, we were 20 people and 15 of us were the hip hoppers organizing the gig. And we managed to build it into something that attracted 6,000 people at some point. I've done gigs for free. Nobody likes doing gigs for free, but sometimes it gives you leverage to do certain gigs. Don't just do any gig for the sake of doing a gig. They pick the gigs that can give you mileage for your brand. You understand? Like if you put it here and people know that festival, they're like, oh, you did that one. Then it leads to something else. You know? So for me, I've done free, I've done 20K, I've done 160K. But if you're consistent, if you keep working hard and you define your brand really clearly, like if you're a hip hop DJ, you're a hip hop DJ. If you do hits, you do hits. If you like rumba, then you like rumba. If you like lambes, that's yours. As long as you're consistent in what you do and you keep putting out good work, put mixes regularly on your SoundCloud or your Mixcloud, but don't kind of rearrange the songs. Like some DJs, they do a mix and then next week new mix, but it's the same songs, lakini umejipanga in a different style. It doesn't do anything for your brand. If anything, if you're going to put a new mix, put it with new songs. That means you have to keep digging, keep researching, be the one who introduces the new songs to people. You don't have to even play famous songs. As long as it's a nice mix with interesting tracks that you've picked and you keep putting them up regularly, people are going to notice. You put them up, you share them with people. You put them up, you share them with people. Then when someone calls you for a job, do you have a Mixcloud? Send us a link. And you have links for different things if you want to do different mixes. I have a deep house. I have an African one. I have another one for hip hop. I have another one for soul. Depending on where you want to play. You don't have to play everything. You can play the music that you love, but you have to be consistent in how you put your brand out there. Always look professional, be disciplined,
things that mess up a lot of DJs is drinks and women or men in some cases, just having a lack of focus. But if you're consistent, there's a gentleman I used to work under, he's been DJing for 25 years. He sent his kids to private school on DJ money in this same Kenya. So he was just consistent since the 90s, so anything is possible. You can talk to us after this, by the way. We're still here, so I hope this session has encouraged you so much. Yes. I think kila kitu imesemo umeshare a lot kama kuna masiku umesikia kama nipige shauri yako. Just saying by there because ile vika amesema information au nani Lakini expensive. So nyinyi ya DJs mnajielewa. Sasa mambo manini interact kama kuna swali ataniuliza. Tutakuja social media ndio explainia pia. Kama kuna msana sungulio na Lakini pia kitu moja mtu msisumbue sana ati for the 6 seconds uke peni kampuni yangu si kampuni yangu. Pia pale kuna staff. Let me tell you DJs kwa funny sana. Kuna jamaa za kupeleka mbio radio show but they forget that this company yangu. Na being someone's company pia kuna standards zinasetiwa. Mimi nimekana DJs wengi na job DJs wanacheza. So I know who unaweza patia show na nisipatie show. Najua nani anaweza play wapi na nani play wapi. Na sisi tunakazia hata leo mimi nikiingia pale nikwambia adai kick ndio tu ile sio kuja kucheza hapa hivi. By saa 5 club itakuwa inatuangalia. Because already unanijua na get. But naweza kuadvise how to get there. Please naweza kusaidia na kusaidia. Sitaki ni repeat kitu hapo msema. Kama kuna any questions natoka pale. Yes, and to SW. I don't know kama kusema invite na area. Kama kwa area, ni kwanza one of the things kama kwa area. Let me be honest with you. This has never happened. I've DJed for 21 years. This has never happened in Kenya. Msaidiwa najitolea nasema manze, most of the politicians either wanamojanga vijana ile time anawatumia in a way. Wenda wafanye vurugo mahali. Sijui kama nyinyi mshisikia politicians anataka kujana wapate information. Mshisikieni. Hapana. Lakini ule mtu anajitolea anasema manze mimi. Ndio nilikuwa namwambia nimecheki kitu kwa mbali ya. Kama unalidisa ina mkono kitu kwa mbali. If you guys are able to just team up and give people reasons to invest in you. Nimesema pia mimi nimejitolea naweza kamini, si ndio? If you give nimewambia msemo sikuambia. Nimesema sikuambia, si ndio? Introduce us to the gentleman who unajua humbly alitustafa, kumwambia shukrani, alafu watufungie tu. Nashukuru sana pia kwa kuja kabisa sana. Most of all nashukuru sana MCA. Mbona kama tunakaa promise kama Unajua mkiongea nilikuwa nasikia kama mimi naongea. Sababu yale nimetoa yote leo. I think some of them can bear witness. I have been telling them the same. Simkweli has done it. hatujaongea kwa hivyo ni Mungu. Hatujaongea ni Mungu. Mimi si wajui. Secondly, I have come all the way from the days. I have been a DJ for very many years. Baba ya huyu alifanya niingie kwa DJ na nijue kufunga machine, anything to do with the wiring sound system, sound technology. Wakiwa na DJ wake alikuwa anaitwa DJ G. Na kina DJ C. Hawa wamezaliwa wakati That's where we have come from. And I know kazi ya DJ ni kazi ambayo inaweza kufanya maisha yako iwe sawa kabisa. Mimi muziki ndio niliuza kwa watu. Kuchezea watu muziki. Na hayo maneno yote mliambiwa na hawa. Mimi nilikuwa naona kama wanasoma akili zangu na maisha yetu yenye tumekuwa. Because what we are seeing today
wakati mimi nachowaangalianga wengine wakicheza muziki na shida, hii watu wanafanya nini? Because kama wewe ni DJ na hujui your audience, unawachezea nini? Unawachezea nini? Wakati mwingine nakutanga SW kwa namwambia hapana, fanya hivi. Na unaona watu wanachangamuka, si kweli? Wapi maisha? Ni kweli ama si kweli? Yeah, sababu you must know your audience katika hii kazi. Ukishindwa na kujua your audience, you become irrelevant. Sababu utakuwa unachezea watu wanakuangalia tu hivyo, unasikia wanakuangalia tu. Sababu wewe ukikuta tuseme kama kwa harusi, umekuta kuna wazee wengi, unawachezea wamlambeshi za nini? Unaona? Sima uende na agent. When umesikia wakisema. So I'm very happy today because I know mahali mlikuwa sio mahali sasa mko. The last 2-3 hours ago, when ulikuja hapa sio when utatoka hapa. Na umejua hii ni kazi inaweza kukusaidia. Nafikiri mumeona mambo mingi ile tumekuwa tukifanya. Mimi hupenda kuona sana vijana wakiinua, na kile kilifanya mimi sijaachana na mashini mpaka sasa. Wanajua mpaka wa leo. Na nasikianga vibaya sana nikijaribu kuona unajaribu kuonyesha huyu venye atafanya ndio ajiendeleze, lakini ni kama unamsukumia, So please fanyeni hivyo wamewaeleza. I thank God ni watu wa karibu mgeni kidogo, lakini wengine ni wazee kidogo, nimesikia wengine ni wazee kidogo. So today's workshop, kama mtu kutoka na kitu leo hapa, then count yourself not fit to be a DJ. To be a DJ. Sawa. Nikimalizia sababu sitaki kukaa sana, I want to tell you one thing. That success is not final. Failure is not fatal. It is courage to continue that counts. Courage to continue. Hata ukianguka usiwe na wasiwasi. If I can tell you, wengine na wasimulianga mahali nilianza. Nilikuwa na disco yangu hata mimi, and his father inspired me. Sababu hata yeye alikuwa anajiundia vitu zake. Na mimi niliunda mixer yangu ya kwanza ya bao, mixer hii. Wacha nyinyi mnatumia hizi, zimekuja umekuta zimeundwa. My first disco, na ninakuanga na picha ya hiyo disco. Nilicheza na mixer yangu ya kujiundia na bao na hizi vitu za redio za zamani. Unaona hivi? Za redio za zamani. Nataka kusema nini? You must be creative. Don't be a DJ because people are DJs. Be your own DJ. Create your own things. Hiyo unasikia ukiuliza utajimarket aje ufike kwa hiyo market. Ni wewe ujiuze. Tafuta something unique ile watu wengine hawafanyi ufanye. Unajiuza. Second, kama wewe ni DJ, lazima uwe unajua nyimbo karibu zote. Na uwe kila wakati wewe uko na nyimbo zile zimetoka zikiwa za kwa the first hit songs. Kenya mzima hakuna mahali nyingine watu walikuwa wanakuja kuchukua muziki ila kwangu. Kwa hiyo kashop yangu pale wengi mlikuta pale, because I could listen to general service, English general service ya KBC saa 11 mpaka saa 12. Kama ungekuwa unataka kujua ile muziki mpya imetoka jikoni. That time we used to have recording machines. Hiyo wimbo una record wakati inachezwa na akina Jeff Mwangemi. Tumecheza na Jeff sana hapa. Na wakati alikuja tukacheza na yeye. So ni vizuri uwe nyimbo mpya ikitoka uko nayo. Kwa hiyo ukienda kuchezea watu sio tunawachezea zile tu wamejua. Wanasikia, huyo DJ yako sawa. Hiyo sijawahi sikia. Kama sasa wacha niwachezee wimbo nilisikia nikija kwa gari siku nyingine. Iko hapa. Mpaka sasa mimi ni invent na internet.
Na promo la nyimbo. Sasa na nilikuwa nataka kuletea SW nimwambie nitafutie hiyo song. Ilichezwa kwa gari. It's a new song. Wangu kwa masikio yangu lakini kwenu sio mpya. I recorded it. Acha usikie. Hiyo ndio remix. It's an old song but in a new version. Sijui kama umeisikia nini? No woman, no cry, but in a new version. Sasa ukiingia na song kama hiyo kwa market na haijachezwa na mwingine, watu wanasema huyo DJ hapo sawa. So please, naomba, yani mmesoma leo. Mimi haja yangu ni kuona mkijiendeleza kimaisha. Uliambiwa mambo ya kushikana. Si nimekuwa nikiwaambia hivyo. Si tulikuwa tumeanza group yenu ya WhatsApp group. What happened? Tuliachwa na yeye peke yake. Sijui what happened. Sijui kama mlikuwa mnafikiria nilikuwa na muda ya siasa. Hapana. Because I would like to see you people grow. Na niliwaambia hata mkiungana hizi mashini zangu mkipata kazi, si mimi huambia mkipata kazi kujeni niwapatie mashini. Mwende kazi mpate unga. Si mimi mlinipatia kazi. Sasa nyinyi mnaachanga mimi nakula pande zote sababu mimi hakuna mtu atakuja niambie mheshimiwa tunataka zile mashini zako. Unataka 20,000 ama 10,000. Unataka kiwango gani? Kwangu hata ukitaka ya 1,500 utapata. 1,500 mashini utapata. Ile event uko nayo. Una depend na event. So these things are yours for asking. Lakini kama hamko pamoja kweli itawezekana? Haitawezekana. So mimi tutasaidiana na nyinyi venye mngependa mpaka muwe kama hao ma DJ nasema. Wakati yetu yule DJ ilikuwa Jimmy CD, lakini before Jimmy na CD yule alikuwa naoma sana, alikuwa anaitwa Kaliski Junior. Hapo wapi? Ningependa sana kumuona. Kariski. At that time tulikuwa tunakuta Kariski. Alikuwa kajamaa kadogo that time. Alikuwa kanacheza sana. Akachukuliwa na Homeboys. Kuchezea Homeboys that time. So you see, you can go far. Sawa. Yeah, he has his own club now. Akona yake. Wow, that is good. So finally, be yourself. Stop imitating. If you imitate, hakuna mahali utaenda. Be yourself. Come up with your own creativity. Kwa hii kazi. Na uone utaenda mbali. So, na kwa hayo mengi na machache, nasema asante hata kwa kuhudhuria sababu wakati tulikuwa tunataka kutengeneza guest competition, tumekuwa nayo wakati mwingine tulikuwa tunataka kufanya hiyo, lakini SW akaniambia this time let us change, let's have a workshop. Niuliza can it be possible? Watakuja kusoma na nimeona mmekuja sawa. So thank you very much for coming. Na tutafanya mingi sio hii peke yake, ndio tuweze kuwaboost kidogo kwa mafikira zao waweze kujiendeleza kimaisha. Si mmechanuka leo sana? Sio? Super sawa sana leo. Sawa. Na sioni nani hapa, anaitwa nani? Ile Amo na timu yake wako wapi? Unajua kuna kitu tumeambiwa hapa. Sijui kama nyinyi watu ni kama mmekuwa na hawa watu.
ati ma DJs wa siku hizi kwanza they know it all. Secondly, arrogant. Nilisikia ukisema na I have observed. Unajua watoto yangu, I have observed. Thirdly, tuliambiwa nini? Nisahau. Discipline. Discipline. Kama wewe umesikia, ukiwa unataka kuwa DJ anaheshimika, hata kama sijui kwa nini nowadays hii kazi ya muziki imekuwa ukicheza mambo ya immorality, hiyo ndio unaona ndio inayo. Kama wewe ni mtu unataka kupata job na job nzuri ya DJ, lazima uwe an upright person. Yes, lazima uwe an upright person. Mtu ambaye anaweza heshimika. Kile kitu unawekea watu ni nini? Unajua juzi nilikuwa naongea na hawa vijana wangu nikajua wamlambezi na wamnyonyezi ni kusema nini. And I'm doing a campaign, if you don't know, among the parents. I started a very bad campaign. Wakati nilisikia hiyo song venye inasemanga. Because that is immorality. Si ni kweli? That is immorality. Si poa. Na kama kitu kama hiyo unajua venye inasema na wewe ni DJ, kwa nini ucheze? Unajua kama sasa kama mimi nilijua venye inasema nisikie ukiicheza nitakuchukuliaje? Nitakuchukuliaje? Si unaona? Wakati yetu hata tukicheza hizo ngoja kidogo. Hata tukicheza hizo nyimbo, najua ndizo watu wenu wanapenda sana hizo sasa. Sio watu wenu. Watu ya kwako kwanza. Tena sio hapa kwako. Hapa kwako. Handsome boys Mira gobetu ni hapa kwako hapa. Wacha kudeflect. That is very serious. Nilikuwa nasema hivi, wakati yetu tukicheza venye mlikuwa mnaelezewa, sisi tulikuwa tunaanza na ma hip songs. Ma hip hop kutoka saa 1 jioni. Unacheza ma hip hop mpaka saa 4 usiku. Una change. Unaingia sasa kwa funk. Wakati yetu tulikuwa tunaziita funk music. So naona funk music. Music yetu ilikuwa inaenda na masaa venye inaenda. Tukifika asubuhi saa 10 ni ma blues. Tuko blues. Hiyo ni wakati watu wameshikana sasa. Hii wakati yetu watu hata wachezi na wanawake venye tulikuwa. Wakati yetu they slow dance nowadays. Unaona? Hakuna, tulikuwa tunacheza mpaka Kikuyu, local music, unacheza Lingala, unacheza reggae, dancehall, lakini umezipanga unaenda na watu wenye wanaenda. This time hakuna watu wanaweza kudance kutoka 7 mpaka 6 in the morning. Lika yenu wote. Sababu ile hata dancing iko siku hizi ni ile ingine hata uelewi. So wakati yetu ulikuwa una move na crowd, wakienda kuchoka unachoka na wao tu pole pole mpaka unamalizia na blues. Very classic zile si unaona sasa watu wanaenda nyumbani. Tulikuwa mpaka na hizi zingine tulikuwa tunazihitaji saa 9 kutoka saa 8 tulikuwa tunacheza Lingala. Sasa ukienda kufika pale sasa kuweka nini, kuna wakati ya Lingala, kuna difference ya Lingala na rumba. Iko tofauti. Yes. Iko tofauti ya Lingala na rumba. Si unaona? Tulikuwa tunazipanga vizuri, tunamalizia. Ati hiyo disco ukicheza watu wakitoka huko watakuwa wanasema, na kuna reggae na kuna dancehall. Unajua kuna reggae hizi za kufanya kukaa nini, hizi za kuruka hivi. Na kuna hizi za so unajipanga.
Lakini siku hizi venye mnachezanga unakuta, lakini huyu siku hizi nasikia anashika line vizuri sana. Anaanzaga vizuri sana. Anaanzaga, unajua nasema hivyo sababu mimi ni fan wa hapa ni fan wa hapa sana. Na siku hizi najua ameshikisha huyu sana vizuri sana. Maisha naye pia. Unajua Maisha alikuwa anafikiria siwezi cheza na hii mashine. Maisha si nilicheza na hii. Na mimi sijaenda kusomea hii. Alikuwa anafikiria siwezi cheza kwake kule anacheza. So, nataka kusema you must organize yourself kwa music. Kile unachezea watu. Sawa sawa. Ujiorganize vizuri na utakuwa DJ anaheshimika. Kila wakati watu wanasema tunataka DJ fulani. Hivyo ndivyo unajimarket. Sawa sawa. Unaenda bali. So, sitaki kuongea zaidi. Nikiongea sana nitafuta yale wamesema. Mimi nataka istiki kweli. Next time December tutafanya ingine. Sawa sawa. Na hiyo tutaanza kidogo asubuhi na tutaifanya asubuhi saa 8 tuingie side nyingine. Saa 8 tuingie side nyingine tutadiscuss na kina SW. So, thank you very much. And thank you for coming. We appreciate you very much. And we shall be consulting you and also engaging you to make sure these guys they have come up very well. So, thank you. Yes. Kuna group ya WhatsApp kama hauko kwa hiyo ndio tujue kama tutaweza kupanga kama chama tuone kama tutasaidia. Hatuna kama mashine ya TV hapa. Ndio, lazima uje kwa staff mara customer hawezi kubali kile kitu. So ndio hiyo. Ndio mashine peleka repair kwa wiki. Pesa. So, amwezi taka hiyo controller ya vipi? Amwezi taka kwa controller Jipangeni tuwapange. Tuwapange sawa sawa.